we're back mga kada. At sa panahon ngayon, ang taas na ng mga bilihin, di ba? Pero ang sahod, parang laging bitin. Especially kung maraming kayong binibili. Kaya anong tanong ng lahat, paano nga ba mag-budget ng pera? Di ba? May mga panahon na talagang nakapasok po yung sweldo pero lumalabas na rin siya, di ba? At bago mo ma-realize mga kada, ubos na. Sabi nga ng ilang, ang sweldo ay dumaan lang sa ating mga palad. Kaya dapat, hindi lang tayo nagtatrabaho para sa pera po. Dapat ang pera nagtatrabaho din po para sa atin. At isa sa mga pinakasimpleng epektibo paraan para magkaroon po ng disiplina pagdating sa pera ay ang 50, 20, and 30 rule sa pagbabudget. Na aalamin natin yan ngayon. Kaya dahil itong strategy na to, tuturuan tayo kung paano tayo mag-budget ng maayos. At para dyan, of course, meron tayong expert dito today na kasama natin ngayon para mas lalo maintindihan po natin at ma-apply sa totoong buhay. Kasama natin ngayon ang isang financial advisor na walang iba kundi si Mrs. Zane Mabulak. Hello, ma'am. Good morning. Yeah, thank you for having me. Of course, we have to talk about this. Kaya, Mrs. Zane, turuan mo na kami kung paano mag-budget ng maayos. Ano ba itong 50, 20, 30 rule na lagi nating pinag-uusapan pero yung iba, hindi pa nila kaya mag-apply nito. Okay. Can you tell us about this rule? Alright, so yung 50, 30, 20 na rule, this is a basic budgeting strategy na wherein yung 50%, it goes to our needs, yung pangailangan natin, yung kailangan natin na pagkagastosan para mabuhay. And then the 30% naman goes to our wants, yung mga gusto natin for our lifestyle. Siyempre, to also enjoy life. Nagtrabaho tayo and then we have to enjoy yung fruits ng ating labor. And then the 20%, ultimately, we have to use it to multiply yan for our investments and for our savings. Sa actuality mo, Suzanne, do you think people actually are doing this? It is not a hard rule, Diana, pero there are some people na gumagawa nito dahil ito yung pinakamadali at pinaka-basic na maaari nating sundan para pag nakakatanggap tayo ng income, alam natin. Alam natin kung saan nilalagay, Correct, no? kung saan i-allocate. Oo, correct. Pwede pa i-breakdown naman yung mga percentage na yan. Baka pwede naman yung ibang tao mo na instead of the exact 50, 30, 20, babaguhin nila. Pwede ba din yun? Yes, pwede naman yan. Kasi yung 50, 30, 20 na rule, hindi naman yan hard rule talaga. Na hindi pwede. It's not a law. Yes, hindi naman siya batas. Diba? So, ibig sabihin, pwede siyang baguhin. Like, say for example, in my case, what I do instead, para medyo mas madali, 70%, 20% 10. 70, gets. lahat yan, all of my expenses, both needs and wants. Siyempre, kailangan... I think I do that. No, unknowingly. Unknowingly kasi mas madali. And then the 20% goes to savings and investing. And then the 10% I do tithing. I give back to the Lord. So ako, yun ang aking budgeting rule. So yung 80-30-20, 70-20-10, Pwede rin. pwede rin namang i-adjust. Importante yung sinabi mo. It's important to give back mga ka. Dahil I know some people think this is just a rule, pero it's true Bumabalik din po yan sa US blessing in a different way. At para sa mga ordinaryong empleyado, Ma'am Suzanne, paano ba ito ma-i-apply sa kanilang sahod na kumikita sila minsan minimum wage lang? I know. And what I could say is that we go back to the basics. It's very important na aware tayo. No, number one is really awareness and knowing talaga yung cash flow natin. Correct. Cash flow meaning ano yung pumapasok na income at lumalabas. Yeah. So for the minimum income wage earner, then mahalaga na alamin natin yon so that we could create a budget around that cash flow. And it's possible pa rin. It's possible. And siguro add ko na lang, Diana, is that madalas kasi very simple lang ang tingin natin when it comes to our saving and investing Income, bawas gastos, pag may natira. Tsaka lang, mag-ipon. Usually, meron bang natitira? Minsan wala. Minsan, madalas wala. So instead, we could just receive the income, tapos save and invest agad. Tapos yung matitira, pwede mo na yan i-allocate. Alam mo, sometimes, feeling ko ang mga kada natin, lahat tayo, pati ako, minsan takot tayo mag-invest nung una. No? Exactly. Kasi feeling natin, paano pag hindi naman bumalik? Or walang ROI, di ba? So, akala ng mga tao, baka mamaya, scam to, or something, yung mga ganyan. Pero importante nga na mag-allocate ka ng konti lang. Even 20% or even 10 if you can, di ba? If you can. Especially if you're under the minimum wage situation, which is
mas limitado po tayo dyan. Pwede bang i-adjust ang porsyento depending sa sitwasyon? Halimbawa, may extra income na ako, or yung mga kada natin, ngayon, no, kumita na kayo, may mga ibang pagkakakitaan kayo dyan, so madagdag pa yan doon sa budget. So ngayon, yung 50, 70, 30 na rule, pwede baguhin ng konti since may extra income? Definitely. Pwede. Kasi again, it is not batas naman na Naman, dapat oo, yun. Kaya pwede correct. na naman natin siyang baguhin. If we have extra income, then all the more na instead na 20 lang yung i-save natin at i-invest, baka kaya nating itaas hanggang 40, 30, ganyan. Pero always remember na kahit naman anong sobra masama eh. So, Yes. mahalaga na when we earn money, we also enjoy it. Yeah, that's true. And I think it's also important na yung discipline. Kasi like Correct. sometimes, yun nga, like may extra income, imbes na ina-allocate mo siya doon sa percentage na dapat, ginamit mo na siya. Kasi sabi mo, hintay ko talaga to, inipon. Diba? Minsan Yes. ganun tayo eh. Ano mga karaniwan pagkamali ng mga tao sa pagbabalanse, pagbabalangkas ng budget? Like ako, I just told you, minsan pag may country extra, ito na, hinihintay ko para kaya kong bilhin to. Tapos mamaya, dapat sinave ko to or ininvest ko ito. Okay. The basics, halos lahat ng mga nakausap ko, ito talaga yung number one, is that we do not know where our money goes. Di tayo nagtatrack ng expenses. Totoo. Pagka kumita ka, gastos agad, di mo na alam, wala na palang Yes. natira. So that's number one, we do not track our expenses. And at the same time, we do not value yung saving masyado at pag-i-invest. Hindi natin siya totoo. pina-prioritize. So those are the two things na pakiramdam ko, yun talaga yung pinaka madalas na problema. You think to fix that problem, Ma'am Suzanne, pwede tayong makapagsulat lang ng mga, ito yung, or i-screenshot kasi nowadays, diba, there's digital wallets as well and people are paying their bills online. Para i-keep track kung magkano yung ginastos mo na for bills. Yes, marami naman tayong mga iba't ibang tools na pwedeng magamit eh. So say for example, there are mobile applications Correct. pwede natin gamitin or yung mga spreadsheets, mga Excel, Google, na online na lang para may mga formula tas automatic. Oo. No? And also for the traditional ones, pwede pa rin naman yung pen and paper. Sulat talaga. Old school. Old school. I do both eh. I write them down. Sometimes I write them on my notes. And then maya-maya I'm like, oh my goodness, bakit yung expenses ko mas mataas this month? Yes. So that's how you check everything if you're doing the right thing. Ano naman ang may papayo mo sa mga bagong graduate? Ito gusto ko pag-usapan kasi we don't have really financial literacy when we were growing up, diba? Yes. Now lang, we're starting to talk about it. Anong payo mo sa mga bagong graduate or first time magtrabaho na gustong magsimula ng maayos na financial habits? Pero yun nga, kulang tayo sa financial literacy. So sa mga nagsisimula pa lang na nagtatrabaho, na starting pa lang ahead, I would wanna recommend na two things. And number one, you have to be very aware, no? Very aware Yes. of the income mo. Awareness is the key eh. Totoo. And from there, you would know your cash flow already. And number two is build your foundation. Huwag tayong excited agad na, ay, kumita ko ng pera, invest ko na to agad. No, that's not the case. You have to build your foundation first. Solid financial foundation like emergency fund, savings, and having life and health insurance para before ka mag-accumulate ng wealth mo, solid yung pundasyon mo. Parang sa pagpapatayo ng bahay, una yung pundasyon. Totoo. And especially yung emergency funds na binanggit mo, importante siya ngayon lalo with all the calamities that are going through. Hindi lahat lahat naman. It's not like all of us, we have insurance. So when things like that are happening, talagang importante na may emergency funds. Kaya mga kada, importante yung budgeting nyo, ha? Pagdating sa mga earthquake, typhoon, mga sakuna na we're experiencing now, how can we save ourselves afterwards? Para naman sa mga pamilya, Ma'am Suzanne, paano nila may apply ito? Kung halimbawa, isa lang po yung may income sa isang household, tapos may 3 anak or something like that na medyo malaki yung pamilya, kaya ba rin nila i-budget ito katulad ng rule na pinag-usapan natin? Siguro kapag isa lang yung kumikita sa isang pamilya, medyo may konting adjustment, pero hindi naman siya imposible. So number one, going back tayo doon, we have to be aware. Yes. Mahirap kasi tayong gumawa ng plano kung hindi natin alam kung ano ba yung pinagkakagastusan talaga natin. So number one, awareness pa din talaga by knowing yung income and then expenses as a family. And then the parents should lead yung mga kids nila Dapat pag-usapan yan, no? Exactly, sa bahay. Oo. Kasi hindi tayo nag-usap ng pera madalas sa bahay Ang eh. madalas nating makikita ay huwag mo bilhin yan, mahal yan. Or yung tinatanggihan lang ng parents without explaining what they are actually going through. Yes, exactly. And
kailangan ma-explain yan sa mga kids kasi pag sinabihan mo agad sila ng hindi natin yan kaya, baka tumatak sa isip nila, ay, hindi talaga namin to kaya. And then that will be their mindset for life. Exactly. Diba? So instead, paano naman ibabudget yung rule na yan if, let's say, you have more than one person with income in the house, pero kanya-kanyang pera yun. So ngayon, nagde-divide kayo kasi you're a family and you have to pay your bills na sabay-sabay. Pero merong kang rule na sinusundan. Pero yung, halimbawa, just a sample, this is not my situation, just a sample. My partner yung isang tao or yung, di ba, mag-asawa sila. Yung isa nagpa-follow ng rule, yung isa hindi. How do you teach or infect other people with the good mindset of the rule? Okay, so siguro lalabas na lang yan kung ano yung nagiging energy mo, kumbaga, sa nakikita ng ibang tao. If you handle your finances correctly, then people would see na, wow, parang ano siya, fresh siya, maayos siya. Then that's the time you could influence other people. Baka they might ask you, Diana, what are you doing? Then that's the time you share. Pero kung gusto mong mas aggressive, then you tell them ng the basic 50-30-20 rule. Para lang ma-inspire lang din sila. Bagay. How about yung mga pay later schemes na nakikita nating madalas? Nowadays, it's so easy to purchase anything. Is this positive or negative? Mga pay later schemes, depende. I always stand na if it is within your budget, then it's fine. Yung nagiging problema kasi sa mga pay later schemes is that sobra nang nagpa-pile up. Kumbaga, hindi mo na nababantayan. Sale ngayon, bili ka. Sale ulit, bili ka. That's where the problem comes in. Correct. Pero if it's within your budget at hindi naman impulse buy yan, then I guess it's fine as long as hindi susobra. What would you say as a financial advisor sa amin dito na since kayo naman po yung expert, may mga kada natin na let's say they have to buy I don't know, materials for maybe for their businesses or just to rebuild their homes. And then may pay later scheme sila nakikita na medyo feeling nila kaya naman nila. When is it too much? Like, is there a percentage from how much you have been saving or how much you have been making in order that you have to like more or less know in your mind before ka mag-agree sa mga pay later schemes? Okay, so tingnan muna natin yung 50-30-20. Balik na lang ako doon. So Sige. kung yung ginagastos mo ay need or kailangan mo talaga, dapat hindi lalagpas yun dun sa 50%. Even if that's just a monthly payment. Exactly, even if that's just the monthly payment. And kung want lang naman yan, dapat hindi yan lalagpas sa 30, kumbaga. And as long as it's within those two, then it's fine. I see. Para yung mga kada natin, hindi na naman nila mabubudol sa mga ganyang schemes, di ba? Yes. Para wise po tayo dyan, mga kada. Sa panahon ng inflation at tumataas na presyo, paano natin mapapanatili ang balanse ng rule na ito? Kasi we like that rule. Okay. Since medyo nagmamahal yung mga bilihin, again, sorry kung paulit-ulit ako, pero Okay lang. awareness talaga yung key. We have to know kung magkano yung ginagastos natin. Kasi, again, sa mga kadas watching, if you do not know kasi where your money is going, masyadong mahirap. Totoo. Kaya kung tumataas ang bilihin, kung alam mo naman at nakapag-budget ka na about it, then pwede ka nang mag-adjust. Yes. As long as nakakapagtabi ka pa rin, then that should be fine. Oo nga. Actually, oo nga. Minsan nga, I even avoid, I was telling the girls on air, I avoid even doing the groceries na maglilistahan mo na lang para at least yan lang bibili mo eh. Tama, Diba? Yung tama. mga times na kailangan tayo mag-save, dapat ganon. At panghuli na message, ano yung message na gusto mo ipahatid sa mga nanonood sa ating ngayon na gusto nila magsimula ng tunay na financial freedom? Is there actually ever a financial freedom? Yes. Meron Yes. namang financial Ayun. freedom. For me, siguro sa mga kada who's watching, we have to want financial freedom. And three things. So, number one, you have to make sure to start where you are. Magsimula ka kung nasaan ka na. Yes. And then number two is from there, you have to stay consistent. Kasi consistency builds habit eh. Yes. And ultimately, finally, we have to honor God with our finances. Yes, Honor that's God with our finances. So we have to build wealth with purpose. I love that. Ang ganda ng message mo. And to thank you for being here and for your time. We have Thank a you gift for you from Thank you Love's so Heart. much. Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Zane. Maraming Thank pong you. salamat. Ang dami natin natutunan ngayon, mga kada. Simple lang po yung concept ng
50, 20, and 30 rule. Pero malaki po yung impact nito kapag consistent po tayo at lagi nating itong ginagawa. Para sa mga gusto po makahingi pa ng payo tungkol sa financial, saan po silang pwede mag-contact po sa inyo? Okay, so for those people who's watching, mga Kada, if you want to learn more about personal finance, you can follow me sa aking mga social media accounts on Facebook, Instagram, and on TikTok. My name is Suzanne Mabulak. God bless. Yes, and na yan, nasa inyong screens na mga Kada, pwede niyo siya i-follow para at least, di ba? May mga content ka rin na tinuturuan mo kami. Yes, I create content about personal I love finance. that. Sige, I will follow you right after the show. Kaya mga Kada, sa simula, mahirap po i-adjust ang gastos. Pero kapag naging habit na po ito, mapansin mong mas may direction po ang pera natin. Hindi na lang po basta pong sweldo at gastos, kundi sweldo at plano. Kaya tandaan natin, 50% para sa pangangailangan natin at siguraduhin po lang na ang needs, ang talagang needs, hindi wants yan. Expenses po yan, or yung mga talagang kailangan ng pang-araw-araw. At yung 20% naman, dapat po savings or investments po ito or pangbayad ng pay later schemes nyo na hindi dapat. Dahil sabi nga ni Miss Suzanne, dapat pasok yan sa 50. At yung 30% na wants, hindi naman masama mag-reward sa sarili. Kumain kayo ng masarap. O take your mommy out, di ba? O your kids. Magpamassage. Dapat kontrolado po rin ang gastos ninyo para ang susi nito ay balance, di ba? Kagaya ng sabi ni Miss Suzanne kanina, ang pagbabalangkas po ng budget ay hindi dapat tinitingnan po ng limitasyon, kundi proteksyon po para sa kinabukasan. Kaya mga Kada, simulan na natin yung pagbabago. Kahit simple lang, isulat nyo na lang ang gastos, alamin yung priorities, at sundin nyo ang sinabi ni Miss Suzanne na 50, 20, at 30 rule, and i-follow nyo na rin siya para at least aware din kayo sa mga bago na pwede natin gawin just to make more money and to have financial freedom, Yes. di ba, Miss Suzanne? Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.